Hello everyone, this is your math teacher, Mrs. Selena and ako. Our lesson for Math 6 Quarter 1 Week 7 is about division of whole numbers and decimal numbers. Pag-aralan natin ang chart on how to divide whole number by decimal number. There are 3 steps. Step 1. Always make the divisor a whole number by multiplying it by 10 or just move the decimal place to the right to make the divisor a whole number. So, ang ibig sabihin ko, yung divisor ay gagawin yung whole number by multiplying it by 10 or move the decimal place to the right. So, ang ating divisor dito ay 7 tenths. So, yung 7 tenths, imumove nyo ang decimal point ng isa sa kanan. So, magiging ano siya, 7. So, pag nabago na yun nyo at naging whole number na, pupunta na tayo sa second step. Step 2. Divide the numbers. So, i-divide na natin yung 7 divided by 49 o 49 divided by 7. Mag-i-insert tayo ng 0 doon sa ating dividend. So, magiging ano to, 490 divided by 7. So, 49 divided by 7 equals 7. 7 times 7 equals 49. 49 minus 49 equals 0. Then, bring down 0. 0 divided by 7 equals 0. 0 times 7 equals 0. And 0 minus 0 equals 0. Then, ang huling step natin ay check. I-multiply nyo ang 70, yung inyong quotient, by the divisor. So, multiply natin yung 70 times 7 tenths. Ang magiging sagot natin ay 49. So, the product has one decimal place since there is only one decimal place. So, dito ang decimal point ninyo kasi isa lang ang decimal place. Pag-aralan natin ang chart on how to divide mixed decimal by decimal number. Meron itong tatlong step. Step 1. Make the divisor a whole number by multiplying it by 10 or just move the decimal point 1 decimal place to the right. So, ang gagawin nyo uli ay imumove nyo ng isang beses ang decimal point ng divisor. So, ang divisor natin ay 5/10. So, pag minove nyo siya ng isa going to the right, magiging 5 siya. Ngayon, yung dividend natin na 25 hundreds ay imumove din natin ng isang decimal point. So, isang decimal place. So, ang magiging 2 and 5/10. So, kung ilang beses kayong nag-move sa divisor, ganun din katulad din ng imumove nyo sa dividend. So, ulitin natin ha. So, yung 5/10 nyo, imumove nyo ng isang decimal point o yung decimal point ng isang decimal place, so magiging 5. Yung namang 2500s ninyo, imumove nyo ng isang decimal place, going to the right, magiging 2.5. And then, pagkatapos yan, pupunta na tayo sa step 2. Divide just like whole numbers. Put the decimal point of the quotient just above the decimal point of the dividend. So, i-divide na natin. So, i-divide natin yung 2 and 5/10 divided by 5. So, 2 divided by 5 equals 0. 0 times 5 equals 0. 2 minus 0 equals 2. And then, bring down 5. So, magiging 25 divided by 5 equals 5. 5 times 5 equals 25. 25 minus 25 equals 0. So, ang decimal point nyo, kung saan nakatapat, doon nyo ilalagay. Put the decimal point of the quotient just above the decimal point of the dividend. So, ang magiging sagot natin ay 5/10. Ang third step is check. Multiply the quotient and the divisor like multiplying whole number. Put the decimal point in the product as same number of decimal places in the quotient. So, multiply natin yung 5/10 times 5.
So 5 times 5 is 25, carry 2. 5 times 0 equals 0 plus 2 equals 2. So there is one decimal place. So dito ang point nyo. So ang sagot nyo atin ay 2 and 5 tenths. Sagutan natin ang tatlong examples. Ang number one examples is dividing mixed decimal by decimal numbers. So, 900s divided by 8100s. So, ang unang step natin, make the divisor a whole number. So, ang divisor natin ay 900s. I-move natin to ng 2 decimal places. So, magiging 9. So, ganun din ang gagawin nyo sa dividend. Ang dividend natin ay 8100s. I-move natin to ng 2 beses. So, magiging 81. So, next step natin, divide. So, divide natin 81 divided by 9 equals 9. 9 times 9 equals 81. Then, 81 divided by 81 minus 81 equals 0. Then, ang sagot natin ay 9. So, 900 divided by 8100 equals 9. Example number 2. 300 divided by 7200. Make the divisor a whole number. I-move natin ng 2 beses ang ating decimal point. So, magiging 3 siya. At yung ating 7200s, i-move din natin ng 2 beses, magiging 72. So, divide natin. 72 divided by 3 equals, okay, 7 divided by 3 equals 2. 2 times 3 equals 6. 7 minus 6 equals 1. Bring down 2. 12 divided by 3 equals 4. 4 times 3 equals 12. 12 minus 12 equals 0. So, yung example number 1, example number 2 ay dividing mixed number by decimal number. Ngayon naman, yung example number 3 natin is dividing decimal by whole number. So, ang decimal natin dito ay 8 tenths. I-divide natin sa 280. So, i-move natin o make the divisor a whole number. So, i-move natin ang isang decimal place. So, magiging 8 siya. So, yun namang ating dividend na 208 ay dadagdagan natin ng 0. Magiging 2080. So, i-divide na natin. 20 divided by 8 equals 2. 2 times 8 equals 16. 20 minus 16 equals 4. Bring down 8. 48 divided by 8 equals 6. 6 times 8 equals 48. 48 minus 48 equals 0. And then bring down natin yung 0. 0 divided by 8 equals 0. 0 times 8. 0 times 8 equals 0. 0 minus 0 equals 0. So the answer is 260. Ulitin ko ang example number 1 and number 2 is dividing mixed number by decimal number. At ang example number 3 is dividing decimal number by a whole number. Ngayon, i-apply natin ang division of decimal number. Mag-solve tayo ng problem. In science class, Miss Alcala had 30 and 6 pounds of igneous rocks. She divided equally by weight into 9 different containers. How many pounds of rocks will be in each container? Apply natin ang mga step in solving problem. What is asked? The pounds of rocks in each container. What are given? 30 and 6 pounds of igneous rocks and 9 different containers. Operation, division, number sentence, 30 and 6 tenths divided by 9. Solution, 30 and 6 tenths divided by 9. So, this is dividing whole number by decimal number. So, 30 divided by 9 equals 3. 3 times 9 equals 27. 30 minus 27 equals 3. Then, bring down 6. 36 divided by 9 equals 4. 4 times 9 equals 36. And 36 minus 36 equals 0. So, let us check.
multiply natin yung ating quotient na 3 and 4/10 times the 9, yung ating divisor. So, 9 times 4, 36 carry 3. 9 times 3, 27 plus 3, 30. So, 30 and 6/10, ito yung ating dividend. So, the answer is correct. So, each container has 3 and 4 pounds of igneous rocks. So, itong problem nito ay mababasa nyo sa inyong module. Another lesson sa week 7 is about divide decimal numbers by powers of 10. Study the chart. Let us divide by 1/10, 100, and 1,000. Paano mag-divide by 1/10? Ang gagawin nyo, move the decimal point 1 decimal place to the right of the dividend. Ibig sabihin, imove nyo ang decimal point ng isang beses sa kanan ng dividend. Example natin, 5/10 divided by 1/10 equals 5. So, imove nyo ng isang beses yung decimal point doon sa dividend natin. Ang dividend natin ay 5/10. Pag minove natin ng isang decimal place yan, ang sagot ay 5. Another example, 5 and 29/100 divided by 1/10. I-move natin ng isang beses ang decimal point sa kanan. So, mula dito sa decimal point, move natin ng isa. Ang magiging sagot natin ay 59.9 o 59 and 9/10. Another example, 96/100 divided by 1/10. I-move natin yung decimal point ng isa. So, sa dividend, ang magiging sagot natin ay 9.6 o 9 and 6/10. Another example, 6 and 25/100 divided by 1/10. I-move natin ang isang decimal place going to the right. So, 62.5 or 62 and 5/10. Pag-divide naman ng 100s, move the decimal point 2 decimal places to the right of the dividend. When necessary, annex zeros in order to have correct number of decimal places. So, i-move natin ang decimal point ng 2 beses papunta sa kanan ng dividend at kung maaari, pwede kang magdagdag ng 0 para maging maayos ang decimal places. Example ulit natin, 5/10 divided by 100 equals 50. So, i-move nyo ng 2 beses ang decimal point, 1, 2, mag-a-annex kayo ng 0. So, 50 ang sagot. Another example, 5 and 29/100 divided by 100. Move natin ang 2 0 mula sa decimal point. 1, 2 ang sagot, 529. 96/100 divided by 100. I-move natin ang 2 0, 1, 2. So, ang sagot, 96. Another example, 6 and 25/100 divided by 100. Move natin ang 2 0 going to the right. 1, 2, 625 ang sagot. Ngayon man, how to divide by 1,000s. Move the decimal point 3 decimal places to the right of dividend. When necessary, annex zeros in order to have correct number of decimal places. So, example din natin, 5/10 divided by 1,000. I-move natin siya ng 3 beses. So, 1, 2, 3. So, mag-a-annex kayo ng 2 0. Ang sagot ay 500. 5 and 29/100 divided by 1,000. Move natin ng 3 beses. 1, 2, 3. Dagdag ka ng isang 0. Ang magiging sagot ay 5,290. 96/100 divided by 100. Move natin ng 3 0. 1, 2, 3. So, 960 ang sagot. And the last one, 6 and 25/100 divided by 1,000. I-move natin ng 3. So, 1, 2, 3. So, ang sagot ay 625.
sayang. Okay lang. Another lesson for week 7 is divide decimal numbers by powers of 10. Study the chart. Let us divide by 1/10, 100s, and 1000s. So, divide by 1/10. Ang gagawin nyo, move the decimal point 1 decimal place to the right of the dividend. Ibig sabihin, imumove nyo ang decimal point ng isang beses sa kanan ng dividend. So, ang dividend natin dito ay itong 5/10. I-move natin ng isang beses ang decimal point. So, ang magiging sagot nyo ay 5. Another example, 5 and 2900. Ito ang ating dividend. Divide by 10. I-move natin ng isang beses ang decimal point. Ang magiging sagot, 52.9. O 52 and 9/10. Another example, 9600 divide by 1/10. I-move nyo ng isang beses ang decimal point sa dividend. So, ang sagot natin ay 9.6 or 9 and 6/10. Another example, 6 and 2500 divide by 1/10. I-move nyo ng isang beses ang decimal point sa dividend. So, 62.5 ang magiging sagot nyo o 62 and 5/10. Divide by 100. Move the decimal point 2 decimal places to the right of the dividend. So, 2 beses naman yung i-move ang decimal point papunta sa kanan. When necessary, annex zeros in order to have correct number of decimal places. So, magdadagdag kayo ng 0 kung kinakailangan. So, 5/10 divide by 100 equals 50. Dahil i-move nyo ng 2 beses yung decimal point sa dividend, 1, then 2, mag-a-annex kayo ng isang 0. Another example, 5 and 2900 divided by 100 equals 529. I-move nyo ng 2 beses ang decimal point, 1, 2, so 529. Another example, 9600 divided by 100 equals 96. I-move nyo ng 2 beses ang decimal point sa dividend, 1, 2 equals 96. 6 and 2500 divided by 100, i-move nyo ang decimal point nyo ng 2 beses. So, 1, 2, so ang sagot ay 625. Dividing by 1000s. Move the decimal point 3 decimal places to the right of the dividend. So, tatlong beses nyo namang i-move ang decimal point sa kanan, papuntang kanan. So, when necessary, annex zeros. So, yung example natin, 5/10 divided by 1000s, i-move nyo ng 3 decimal places ng decimal point. So, 1, 2, 3. So, answer is 500. 5 and 2900 divided by 1000s. Move nyo ng 3 beses. So, mula sa dividend, mula sa 5 point, 1, 2, 3. Ang sagot ay 5,290. 9600 divided by 1000s. I-move nyo ng 3 beses. 1, 2, 3, mag-a-annex kayo ng 0, kaya magiging sagot nyo ay 960. So, last example, 6 and 2500 divided by 1000s. I-move nyo ng 3 beses ang decimal point na nasa dividend. 1, 2, 3, mag-a-annex kayo ng 0, kaya ang sagot ay 6,250. So, this is dividing mentally. Hindi nyo na kailangan ng long method to divide numbers or to divide decimal numbers by powers of 10. How do we divide decimals by 10, 100, or 1,000 mentally? So, dividing mentally tayo ng 10, 100, or 1,000. So, hindi nyo na kailangan ito ng long method na division, just divide it mentally. So, divided by 10. Move the decimal point 1 decimal place to the left. Sa example natin, 78 and 4600 divided by 10. So, i-move nyo ng isang decimal place ang decimal point. So, mula dun sa decimal origin ng kanyang decimal point, i-move nyo siya na going to the left. So, ang magiging sagot nyo ay 7.846 or 7 and 846 thousandths. Another example, 810 and
2 tenths divided by 10. I-move nyo ang decimal point ng isang beses going to the left. So, mula dun sa decimal point, i-move nyo siya ng isang beses. So, ang magiging sagot nyo ay 81 and 2 hundredths. So, laging remember, kung sa dividing by 10, 1, i-move nyo lang ng isa ang decimal place going to the left. Dividing by 100, move the decimal point 2 decimal places to the left. So, dahil dalawa ang 0 ng 100, dalawang beses nyo siyang i-move going to the left. Example din natin, 78 and 4600 divided by 100. So, ito yung decimal point nyo, nasa 8. I-move siya ng dalawang beses, 1, 2. So, mapupunta dito ang decimal point. Ang magiging sagot nyo ay 0.7846 or 7,846 10,000s. Example number 2, 810 and 2 tenths divided by 100. I-move nyo ulit siya ng 2 decimal places going to the left or kaliwa. So, mula doon sa decimal point, i-move siya ng dalawa, 1, 2. So, napupunta dito, ang magiging sagot nyo, 8 and 102,000. So, 8.102. Dividing by 1,000, move the decimal point 3 decimal places to the left. So, tatlong beses nyo naman i-move ang decimal point papunta sa kaliwa dahil tatlo ang 0 ng 1,000. So, 78 and 4,600 divided by 1,000. So, i-move nyo ng tatlong beses. So, mula doon sa decimal point. So, 1, 2, 3. So, ang magiging sagot nyo ay 0.07846. So, another example, 810 and 2 tenths o 810.2 divided by 1,000. I-move muli siya ng 3 decimal places mula dun sa decimal point. So, ang magiging sagot nyo ay 0.8102.